Good afternoon. Today we have a very special topic in our section, MSK, in MSK Radiology. We will talk about ultrasound guided injections in sport medicine. It's a issue that I like a lot and practice a lot in my routine. And I would like to emphasize the importance of this topic for the general radiology and also for the MSK radiology. So pay attention in this presentation because it will be very important for all of you. Okay, so João Paulo, you can start your presentation and good luck. Okay, thank you, Dr. Bata. This is a very interesting article, and we're going to discuss the existing evidence on ultrasound-guided injections in sport medicine. It's quite a quick article, but its importance it's so big. So let's begin. Since 1957, the ultrasonography has been used to evaluate the musculoskeletal system. Since that, the use of musculoskeletal ultrasonography has increased substantially. Ultrasonography is a useful tool because it's repeatable and non-invasive modality. The term sports ultrasound was introduced in 2015, including the diagnosis and treatment of conditions, both musculoskeletal and non-musculoskeletal applicable to the field of sports medicine. This article revealed the existing evidence on ultrasound-guided injections in sports medicine. It divides on upper and lower extremity injections. First, we're going to talk about the upper extremity. As you can see, we have studies about all these joints, and we're going to begin about the glenohumeral joint. The glenohumeral joint is frequently injected with corticosteroids for osteoarthritis and adhesive capsulitis. The injections have been studied for both accuracy and efficacy. Patel and others compared the accuracy of landmark-guided LMGI versus ultrasound-guided injections in 8 cadaveric shoulders. The results favored ultrasound-guided injections over landmark-guided injections, with accuracy being 92.7 versus 72.5. Lee and others evaluate the clinical effects for the treatment of adhesive capsulitis during 6 weeks, and the study also proved that ultrasound-guided injections have a bit more efficacy and more accuracy than the landmark-guided injections. So, in terms of glenohumeral joint, basically all the studies demonstrated that ultrasound-guided injections are more accurate and efficacious than landmark-guided injections. The Chromakovicla joint is a settled joint of the articulation of clavicle and acromion process, commonly affected by osteoarthritis. The AC joint, also known, was thought easy to palpate and inject during using landmark guidance. But Rowe and others found that the accuracy of landmark-guided injections was only 16.7% in physiatry residents. Pick and others performed 20 AC joint injections in cadaveric bodies. They saw the 100% accuracy for ultrasound-guided injections and only 40% accuracy in landmark-guided injections. Sabet, Ashraf, and others showed inaccuracy of 25% on landmark-guided injections over versus 3% of inaccuracy on ultrasound-guided injections. All these studies were statistically significant. So a review by Ali and others showed that the accuracy of ultrasound-guided injections versus
landmark guide injections was 93.6 versus 68.2% respectively. Again, showing that the ultrasound guide injections are a lot superior from landmark guide injections. The subacromial space is we have a kind of mixed evidence available on the benefits of ultrasound guide injections. Unkunku and others evaluate 60 patients with shoulder pain randomly assigned to receive triamcinolone 4 milligrams by either landmark guide injection and ultrasound guide injection. After 6 weeks, those patients receiving the ultrasound guide injection showed statistically significant improvement in visual analog scale for pain. The current available evidence indicates that ultrasound guide injection may be superior to landmark guide injections, but larger studies are needed to prove true efficacy of ultrasound guide injections over the landmark guide injections. The long head of the biceps tendon have a few studies, and Zhang and others conducted a randomized prospective study of 98 patients with tendinopathy of long head of the biceps. In ultrasound guide injection group, the visual analog scale score significantly decreased compared to the landmark guide injection group. Hashiushi and others studied 30 patients with primary diagnosis of tenosynovitis, tendinitis, or both, and prove again that the ultrasound guide injection to reduce the pain of these patients and the lack of mobility was greater than landmark guide injection. A computed tomography was made after the contrast injections on these 30 patients into the biceps tendon sheet. Ultrasound guide injection showed 86.7 tendon sheets accuracy over only 26.7 by the landmark guide injections group. The results demonstrate that ultrasound guide injections are more accurate and efficacious than the other method. The elbow joint has few studies evaluating the ultrasound guidance, but these studies, like Lopes and others, conducted a prospective study, and 31 elbows were injected using landmark guidance only, and 100% were successfully injected. While Cunning conducted a double-blinded randomized control study in 22 elbows with inflammatory arthritis, and the ultrasound guide injections was accurate in 91% of the patients compared to 64% of landmark. However, it was not statistically significant. So we have a few quantity of studies about the elbow joint. Maybe in the future, with larger studies, we can prove the difference, the superiority about ultrasound guide injection over landmark guidance. Hand and wrist joints have quite a big studies, and Smith and others performed a randomized control trial comparing accuracy over them, between them, of the scaphoid trapezoid joint. And the ultrasound had accuracy of 100%, whereas landmark guidance had 80%. And other small studies of other joints showed more accuracy and efficacious of the ultrasound guidance over the landmark guidance, which with reasonable level of evidence, most of them with level of evidence 2 or 1, showing us the superiority of ultrasound guidance. Here's a chart showing us a few resume of those articles, those studies for each joint of the upper extremity. And about the lower extremity,
we have the hip joint, knee joint, and foot and ankle joint. And the hip joint have only 2 studies who assessed the accuracy of landmark guidance. Ziv and others and Dirakoglu showed an accuracy of 77.5 and 66.7% respectively. Almost all the studies using ultrasound guide injections have reported accuracy of 100% in those studies. And Smith and others was an exception, reporting a very good result, but 97% of accuracy. These results demonstrate that ultrasound guidance are more accurate and more efficacious than landmark guidance. In knee joint, we have the osteoarthritis as the most common condition affecting the knee and is often treated by corticosteroid injections. The accuracy of landmark guidance are variable but generally good. Normally, it varies on the position of injection, if it's anterior, medial, or lateral, the injections. So the accuracy is variable by the local of injection. The systematic reviews of landmark guidance conducted by Daly and others and Hermans reported accuracy rates ranging from 67 to 91% based on the approach, like I said before. Curtis and others in a cadaveric study showed a range of accuracy of 55 to 100% on landmark guidance, while the ultrasound guidance were accurate in 100% in all the study. Basically, all the study supports that the fact that ultrasound guide injections are superior to landmark guide injections. Several studies have examined the accuracy of landmark guidance and ultrasound guidance on foot and ankle. And the accuracy in these studies ranged from 58 to 85 for landmark guidance, while ultrasound guidance were universally 100% accurate in each study. The clinical effects were more significant in patients submitted to ultrasound guidance injections. Almost all the studies supports that the fact that ultrasound guide injections are superior in accuracy and efficacious than landmark guide injections. Summarizing, we have to know that technology improves and the availability of ultrasonography increase. Ultrasound guided procedures for musculoskeletal abnormalities are becoming more popular. Many of these studies on corticosteroid injections using ultrasound guidance have shown accuracy superior to that of landmark guidance. Evidence also shows that less experienced providers can be more accurate with ultrasound guidance, and ultrasound guide injections have an important role for deeper anatomic structures, targets that are close to large vascular structures, and for patients whom non-guided injections have failed. That's it. Thank you. Excellent presentation, João Paulo. Congratulations. Would you like to make any comments, Evan? No, it's nice. I'm gonna send the comments to his WhatsApp. All right. Oh, okay, now can but review in Portuguese. Just a remark. João Paulo, did you get that study guide I sent you with the lines you're supposed to use during a presentation? Like how to move from one slide to the other, how to start the slide, how to wrap it up your presentation? I didn't listen to you well. Yeah, some months ago, I sent a study guide to all the students, and I'm about to send again since we have newcomers. On that study guide, there are like lines you can use in order to move from one slide to the other, how to start the presentation, how to finish your presentation. Did you get that? No, I didn't. Okay, so I'm going to send it. You can send it. I'll send it again, all right? I'll send it to the group. Okay, thank you very much. No problem.
Okay, now in Portuguese, review, please. Ok, professor. Abaité, eu vou ter que sair, porque eu vou dar aula, tá bom? Ok. Ok, pessoal, obrigado, um abraço, hein? Até a próxima. Obrigado, Dani. Bom, professor, o artigo ele é bem objetivo, né, quando ele fala acerca dessa comparação entre as injeções guiadas por ultrassom e marcadas com marcações, né? Ele fala realmente que houve um advento muito importante da ultrassonografia, principalmente no âmbito do sistema musculoesquelético nos últimos anos, e a incorporação desse método, né, a partir de 2015, principalmente, no uso da medicina esportiva, né, tem se tornado cada vez mais importante a utilização dele, né? Então, o artigo ele separa, basicamente, estudos que comprovam e por base de evidência científica, né, a real superioridade do método guiado por ultrassom em relação ao de marcações utilizadas anteriormente, né? Então, a gente percebe que basicamente todas as estruturas, as articulações, exceto aqui as que têm poucos estudos, como o cotovelo, não mostram essa superioridade absoluta, né? Então, de forma geral, a articulação glenumeral também os estudos mostram bastante superioridade, né? Por exemplo, o Lee, ele traz até uma avaliação basicamente clínica, né? Não só de acurácia, mas essa avaliação clínica que até 2 semanas do início do tratamento tem pouca divergência, mas depois dessas 2 semanas a gente já tem uma significativa vantagem para o método guiado por ultrassom, até mesmo por acabar afetando menos estruturas adjacentes, indo direto na articulação com o objetivo principal do procedimento, né? Na articulação acromicavicular também a gente percebe basicamente a mesma coisa, uma discrepância bem relevante, né, em termos da acurácia das injeções guiadas por marcação, né, que a gente percebe que é basicamente 16,7% em estudantes, e depende muito mesmo da habilidade e experiência do cara que vai fazer o procedimento, coisa que com ultrassom, com conhecimento básico, a gente acaba eliminando essa divergência de experiência entre os realizadores, né, as pessoas que vão injetar, os médicos que vão injetar esse conteúdo na articulação, né. Então, a gente tem a acurácia de praticamente 100% nas injeções guiadas por ultrassom, né? Tanto na articulação crônico-clavicular, também é observado, né? Embora ele relate que tem algumas alterações aqui no espaço subacromial, mas ainda assim é observado uma superioridade, embora precise de estudos maiores, observada a superioridade do método guiado por ultrassom. Na cabeça longa do bíceps, isso é evidente, né? Que esse estudo aqui do Hashiushi mostrou que basicamente você acertava, entre aspas, né, a acurácia de 26% nas injeções guiadas por marcação, comparada a praticamente 87% nas guiadas por ultrassom. Uma discrepância absurda, né? E isso reflete na qualidade e retorno precoce de atletas à atividade, né, principalmente no âmbito esportivo. A articulação do cotovelo, que realmente acaba ficando um pouquinho deficiente, né, não tem estatísticas, não é estatisticamente significativa os estudos nela, mas, de um modo geral, né, mostra uma certa superioridade de um método em relação ao outro, no caso, os guiados por ultrassom, né. Mão e punho também tem uma significativa superioridade do método guiado, até porque são estruturas muito pequenas e perto de outras estruturas vasculares, né, que podem ter algumas certas variações anatômicas, então a gente corre menos risco, né, de lesionar um atleta por alguma estrutura que seja importante e vital para determinado esporte, né? Isso se estende a todas as atividades esportivas, né? Não só futebol, que é o que a gente costuma ver com mais frequência, principalmente no nosso meio, né? Mas diversos outros atletas, né? Tenistas, tudo mais. Essa aqui é uma tabelinha mostrando realmente os estudos, mostrando que realmente praticamente todos os estudos com um nível de evidência altíssimo, né? Ou seja, 2 ou 1, mostrando realmente que são estudos bem estruturados. Em relação aos membros inferiores também, aí que realmente se mostra mais forte, né, essa utilização do método guiado por ultrassom. Na questão da articulação do quadril aqui, a gente percebe que é gritante a diferença também, né, principalmente por essa variação da biópsia marcada pela biópsia guiada por ultrassom, né. A gente percebe que praticamente 100% dos pacientes com as injeções guiadas por ultrassom, né, tem praticamente 100% de eficácia, né, de acurácia, enquanto as marcações tem um range, né, tem uma distância entre as acurácias muito grandes, né, 66 até 77. No joelho também existe uma diferença muito grande, né, os estudos mostrando aí
capacidade, dependendo muito da capacidade técnica e experiência do cara que vai injetar, o profissional que vai injetar, enquanto com o ultrassom você praticamente não erra, né? 100% em praticamente todos os estudos que foram avaliados, demonstrando superioridade absoluta. E nas articulações de pé e tornozelo, onde a gente tem realmente muitas estruturas pequenas, próximas de estruturas vasculares, a utilização do ultrassom ela é gritante, a superioridade, né? Porque a gente evita, como é dito depois na finalização, a gente evita lesionar estruturas vasculares, até mesmo estruturas nervosas, sabendo perfeitamente onde a gente está injetando o material necessário para o procedimento, né? Então, em resumo, é basicamente isso. A tecnologia ela avançou muito e a disponibilidade de ultrassonografia aumentou, né? E o uso dela no sistema musculoesquelético é inegável. Não dá para a gente fugir de algo que só mostra benefícios para o paciente, né? Seja em âmbito esportivo ou em âmbito não esportivo, né? Tem muitos pacientes que vão se beneficiar dessas injeções. Como eu disse, principalmente por conta, ela tem um papel muito importante por conta de estruturas anatômicas mais profundas, né? Pacientes que vão fazer injeções próximas às estruturas com grandes estruturas vasculares, ou pacientes que tiveram profissionais com pouca experiência em ultrassom e falharam nessa técnica, e a gente pode ajudar esse paciente com injeções guiadas por ultrassom. É basicamente isso, professor, de maneira resumida. Excelente, parabéns. Como eu tinha falado, esse tema aí realmente é muito importante. Tem crescido muito aí, tá? A implicação disso na nossa rotina. A gente faz bastante isso aí. E, com certeza, né, para quem tiver interesse e gostar dessa parte de procedimentos, é uma área bem interessante a ser explorada, tá? A ser um campo, né, de trabalho bem bacana, tá? Inclusive, né, a gente tem alguns ambulatórios desses procedimentos e que vocês aí ao longo da residência vão poder participar com a gente em outras unidades mesmo hospitalares, mas que a gente faz e vocês têm a possibilidade de rodar com a gente. Então, a gente vai conversar sobre isso no momento oportuno, porque agora na pandemia os ambulatórios estão parados, mas vão voltar, se tudo der certo, né, o mais breve possível. Então, parabéns, João Paulo, e